Are you able to see my screen? Yes, yes. Thank you. Thanks for confirming. Yeah. So since past 2 days we were discussing about the data science introduction, right? So manam, what is the types of data types? Data science and also the data and structures of the data, categories of the data. We were discussing about completely, right? So the categories of data, which is Arki, just to recap that data. So what are the categories? We were discussed. Mainly, just remember two types of data mainly. Um, so from Monday it couldn't be happen, so I will be share the invitations directly. So where the people who have confirmed they will directly get joined. Right? So categories of data అంటే మనం రెండు విషయాలు గట్టిగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. One is qualitative. So qualitative means is it categorical or numerical? Qualitative, the name itself. Categorical data and quantitative, known as numerical, right? Numerical data. So into the qualitative, don't feel these are the technical terminologies. So these are just grammatical related only. Okay, so just an English sentence, English పదాలు మాత్రమే ఇవి. So don't you feel like this is related to some kind of technical. Okay, so qualitative we have nominal data and ordinal data. So wherever we have seen this kind of nominal and ordinal, these are into the categorical. అండ్ మెయిన్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మాత్రం ఈ రెండే డైరెక్ట్గా. సో ఈ సబ్ కాన్సెప్ట్స్ అనేది అండ్ సబ్ కేటగిరీస్ అనేది పెద్ద మెయిన్ అంటే మెయిన్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. So, but mainly we should have to understand what is quantitative or numerical, what is qualitative or categorical, because we're gonna deal with this kind of concepts in the future. Okay, so in terms of data science aspects, software, and also different domains, terminologies, multiple places. Not only as a software engineer, if you're working in the production as a supervisor, as a manager, and if you are working at different automobile sector or civil industry, right, aviation, wherever. So this kind of terminologies are will be repeated. Here it is about discrete and continuous. Continuous. Okay. So these are the categories of data we have discussed about. Now, from past 2 days, actually, we were discussing about the data only, right? And the structures, how we can implement, and also what are the types and categories of data. So here, for in case, if you are trying to build a scenario, right, as a developer, మనం ఒక సినారియోని బిల్డ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. You have something in your mind. Have something in your mind. So where um, that could be, you want to develop a one application, text to speech, or speech text application, and which is the most popular nowadays. So every industry is looking for this kind of job role: optical character recognition, right? So optical character recognition, so which is OCR concept, to convert to extract the information from PDF and images. Okay, so this is one application. And the most mainly and the future related, so the leading technology and leading concept is going to be generative AI, which will be kind of
Google search, chat GPT. So, and chatbot even, a chatbot, correct? So, which are completely related to the technologies, completely related to the technologies. Of course, you have a great idea to implement, but where is the roadmap? Where is the roadmap? So, how you can build these applications? For that, we require few of the media supportive tools or languages, right? So, in this case, actually, I can use Excel, just aggregations, use it for aggregations, right? Aggregations in terms of um, arithmetic operations, some advanced calculations, right? We can do advanced calculations, but with limited data, right? Limited data. So what's the, how much limited means? Around 1 million, maximum 1 million. Okay. Okay. So maximum 1 million records only we can save it. But out of those 1 million records, and you have boundaries here. So in using Excel, we can do just calculation, minimum, basic and advanced calculations. Of course, it's a great tool. So like a software as service. But apart from that, if you want to build something more, that you can build the Excel also. మీరే ఒక ఎక్సెల్ని తయారు చేయాలి అనుకుంటున్నారు విత్ హై లెవెల్ కాన్సెప్ట్స్ వేర్ ఓసిఆర్ లేదు, స్పీచ్ రికగ్నిషన్ లేదు, టెక్స్ట్ రికగ్నిషన్ లేదు, రైట్? ఇలాంటి వాయిస్ అసిస్టెంట్స్ ఆర్ సర్చ్ ఇంజిన్స్ కూడా వాటిలో లేవు. బట్ యూ వాంట్ టు బిల్డ్ ఏ అప్లికేషన్, యూ వాంట్ బిల్డ్ ఏ ఫీచర్ విత్ ఇన్ ఎక్సెల్. మీరే ఒక ఎక్సెల్ తయారు చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, రైట్? సో ఇన్ దట్ కేస్ we need a programming language where it can be support in every aspect of the area. ఒక సాఫ్ట్వేర్ అనేది will have particular boundaries, but a programming language won't have boundaries, especially like the language or scripting, Python, right? So Python లాంటి languages కి or scripting concepts కి లిమిట్ అనేది లేదు. That's why Python is the most popular language it consider to work in every aspect of area. Let us see. So what are those, right? So just a basic introduction about Python is a popular programming language. It was created by Guido van Rossum and released in 1991, right? So team, just give me a minute. Just give me a minute. I forgot that I actually have created one presentation for you. Hmm. Science process. All right. So let me share my screen again. సో ఎస్టర్డే నైట్ నేను నిన్న నైట్ ఒక ప్రెజెంటేషన్ క్రియేట్ చేశాను దీనికి. ఐ ఫర్గాట్ దట్. సో యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ మై స్క్రీన్, రైట్? Yes. Yeah, thank you. So the history about the Python is, so Python is a popular programming language. It was created by Guido van Rossum and released in 1991 at National Research Institute for Mathematics and Computer Science in Netherlands. So ఇది నెదర్లాండ్స్లో పుట్టింది. సో వేర్ ఇట్ వాజ్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ నేషనల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ మ్యాథమెటిక్స్. ఓకే. సో గైడో వ్యాన్ రోసమ్ హీఈస్ ద ఫౌండర్ అండ్ డెవలపర్.
అండ్ రిలీజ్ ఇన్ 1991. అంటే ఇది జావా టైంలోనే రిలీజ్ అయింది. బట్ జావా గాట్ మచ్ పాపులారిటీ దాన్ పైథాన్ బిఫోర్. బట్ నా వై పైథాన్ ఈస్ రూలింగ్ ద వరల్డ్. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ అంటే చాలా జాబ్స్ ఎక్కువగా చూస్తున్నాం. బికాస్ వీ కెన్ సీ వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ పైథాన్ దాన్ అదర్ లాంగ్వేజెస్. సో why python is mostly using python is an interpreted object oriented high level అంటే హ్యూమన్ రీడబుల్ అన్నమాట ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అఫ్ కోర్స్. సో లైక్ అదర్స్ జావా సి డాట్ నెట్ అవి కూడా హ్యూమన్ రీడబుల్, దట్స్ వై దే ఆర్ ఏబుల్ టు డూ ద ప్రోగ్రామింగ్. But we'll see why it is even important. So Python's syntax is simple, easy to read and learn. It's like a natural language actually. పైథాన్ అనేది జస్ట్ లైక్ మీరు మనం ఎట్లా మాట్లాడుకుంటున్నామంటే సో జస్ట్ సే హలో అండ్ మనం ఏదైనా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ని గ్యాదర్ చేయాలి, ఇన్ఫర్మేషన్ని ఫిల్టర్ చేసుకోవాలనుకుంటే జస్ట్ లైక్ విత్ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ మనం ఏ విధంగా అయితే డిస్కస్ చేస్తున్నామో. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే జనరల్గా మనం ఎస్క్యూఎల్ ఉంటుంది కదా, స్ట్రక్చర్డ్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్, ఎస్క్యూఎల్ లాంగ్వేజ్లో కూడా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేస్తాం. యునో పైథాన్ సింటాక్స్ ఈస్ లెస్సర్ టఫ్ దాన్ ఎస్క్యూఎల్ ఆల్సో. పైథాన్ అనేది ఆ పైథాన్ సింటాక్స్ మనకి నేర్చుకోవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్కి, అండ్ సింపుల్ టు రైట్, అండ్ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ షార్ట్ కట్స్. Let's see so what much more you can understand from this. Python supports modules and packages which encourage program modularity and code reuse. Of course, మీరు ఒక కోడ్ని మీరు రాశారు ఫర్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ లైక్ ఓసిఆర్. మనం ఇప్పుడు జస్ట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద ఓసిఆర్, రైట్, వేర్ optical character recognition extract text or any data from PDF and images, రైట్. సో ఇదొక టూల్ మీరు బిల్డ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, రైట్. సో ఇలాంటి టూల్స్ మీరు బిల్డ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ మళ్ళీ స్క్రాచ్ నుంచి ఈ ఓసిఆర్ని నేను డెవలప్ చేయాలా? నో, ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రిక్వైర్డ్. సో వీ హ్యావ్ few of the popular libraries the giants company have released in the open source లో రిలీజ్ చేసిన లైబ్రరీస్ Stack, which is a Google developing library. So it's developed by Google and supporting by Google. Even in the generative AI concepts లో కూడా, సో చాట్ జీపీటీ లాగా గూగుల్ కూడా బాట్ అనే ఒక చాట్ బోట్ని అండ్ ఆల్సో మల్టిపుల్ టూల్స్ని అది డెవలప్ చేస్తుంది, ఏఐ టూల్స్ని. సో బ్యాక్ ఎండ్ ఆఫ్ దోస్ టూల్స్ టెసరాక్ట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బ్యాక్ బోన్, ఓకే. సో ఇలాంటి టెసరాక్ట్ ప్యాకేజ్ని మనకి గూగుల్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో ఓపెన్ సోర్స్లో అవైలబుల్ ఉంది, ఓకే. మార్కెట్లో రిలీజ్ చేసింది, అది మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, రైట్. అండ్ వీ హ్యావ్ AL library. Along with that, so I mean to build this OCR, actually I'm saying about we have 5 OCR libraries. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే వెరీ హైలీ పర్ఫార్మెన్స్ టూల్స్ అనమాట, యాక్యురసీ బాగా ప్రొవైడ్ చేస్తాయి. సో టు బిల్డ్ ఏ OCR అప్లికేషన్ సింప్లీ వీ నో నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ టు recreate this kind of applications, okay. We no need to recreate this kind of applications. So you can write the code with help of utilizing these packages with minimal lines like మన 4-5 లైన్స్లోనే మనం ఈ కోడ్ అనేది కంప్లీట్ చేసేయచ్చు, బికాస్ వీ హ్యావ్ ద సపోర్ట్స్ ఆఫ్ దీస్ ప్యాకేజెస్ ఆర్ ఫ్రీలీ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్, రైట్. సో దిస్ ఈస్ నో వై పైథాన్ ఈస్ పాపులర్ అంటే దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. సో పైథాన్లో మనం చేయాల్సిన అడ్వాన్స్డ్ డెవలప్మెంట్ మొత్తం విత్ నేమ్ ఆఫ్ ప్యాకేజెస్లోనే, అంటే ప్యాకేజెస్ రూపంలోనే మనకు ఆల్రెడీ డెవలప్ చేసింది. జస్ట్ యూజ్ దట్ అంతే, ఒక లైసెన్స్డ్ ప్యాకేజెస్ని మనం యూజ్ చేసుకోవడమే మన పని, రైట్. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద పాపులారిటీ ఇట్ హ్యావ్ ఇంక్రీస్డ్. అండ్ సో దెన్ so just previously we have discussed an high level. So Python is a high level language. So what is the high level and versus, if you are know about the high level means you should know about the low level also. Low level ante kuda ఏంటిదని చెప్పి, okay. The difference is high level అంటే which is an human readable. మీరు అక్కడ ఒక శాంపుల్ కోడ్ చూస్తున్నారు. ఐ వాంట్ టు డెవలప్ ఏ ఫిబొనాచి సిరీస్. నేను ఒక ఫిబొనాచి సిరీస్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, రైట్.
సో దిస్ ఈస్ ద శాంపుల్ కోడ్ ఫర్ దట్. ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నాను, జస్ట్ అంటే మీరు ఇక్కడ లాజిక్ అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ అట్లీస్ట్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు రీడ్ what the context is about. Okay, so I'm just taking count equal to 0, num equal to 0. So we'll get to know what about all this structure is. Okay, I equal to 1, Fibonacci equal to some square brackets I have taken, while count less than 100. So everything you are able to read, right? You are able to read. So because if I know the English language, then easily I can read. Now when it compared to this high level, which is human readable, to the low level, which is machine code. యాక్చువల్గా మనకి మిషన్ ట్రాన్స్లేషన్స్ అంతా బైనరీ ఫార్మాట్లోనే ఉంటాయి. మిషన్ కోడ్ విచ్ ఇస్ 01, ఐ థింక్ ఎవ్రీ వన్ నోస్ ఆల్ దిస్. సో బైనరీ ఫార్మాట్లోనే ఉంటుంది. సో మనకి ఈ బైనరీ ఫార్మాట్ని నేర్చుకొని దానికి తగ్గట్టుగా అంటే మనం చేయాల్సిన కోడింగ్ మొత్తాన్ని ఇది బైనరీ ఫార్మాట్లో కన్వర్ట్ చేసి పంపించాలంటే మిషన్కి, బికాస్ మిషన్ క్యాన్ బి ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ఇట్స్ లాంగ్వేజ్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఓన్లీ బైనరీ లాంగ్వేజ్లో మాత్రమే అది అర్థం చేసుకోగలదు, మనం ఏ స్క్రిప్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ చేసినా. బట్ యాజ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ టు ఎవ్రీ వన్, రైట్? సో ఎందుకంటే ఇది చాలా టైం పడుతుంది నేర్చుకోవడానికి, అంటే యాక్యురేట్గా బైనరీ కోడింగ్ కూడా మనం పంపించాలి. సో ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్, ఎందుకంటే నేను ఒక నార్మల్ అనలిస్ట్ని, ఐఎమ్ నాట్ ఎ ప్రోగ్రామర్. సో నేను నార్మల్ అనలిస్ట్ అయినప్పుడు నేను ఈ కాన్సెప్ట్ కోసం మళ్ళీ నేను మిషన్ కోడ్ నేర్చుకోవాలా? నో, నెవర్, ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సో దెన్ పైథాన్ కైండ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్, అండ్ మనకి ఈ కాన్సెప్ట్లో వచ్చేసరికి జావా, సి అండ్ డాట్ నెట్ ఇవి కూడా ఉన్నాయి. సో ఇవేం చేసాయంటే దే హ్యావ్ డెవలప్డ్ ద ఓన్ స్ట్రక్చర్. అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్లో మనకి ఒక ఈజీ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ని ప్రొవైడ్ చేశారు వాళ్ళు బై డిఫాల్ట్. సో యూ క్యాన్ రైట్ ద కోడ్, రైట్? ఇఫ్ యూ వాంట్ బిల్డ్ ద అప్లికేషన్, యూ క్యాన్ రైట్ ద కోడ్. సో మనకి తెలిసిన ఈ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెస్లోనే ఈ కోడ్ని మనం రాస్తాం, రైట్? సమ్ కైండ్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ లెవెల్. ఇది బ్యాక్ ఎండ్. సో పైథాన్ విల్ బి కన్వర్ట్ that into the binary language, which is the mission code, and will communicate to the machine, so the computer, to the computer, right? So then computer will be able to process what you are giving as input, what you are saving to the machine. So this is to the interpreter concept. Again, one more terminology: interpreted or interpreter. Let us see what is actually about interpreter. Interpreter, Python is a interpreted language. So this means it uses an interpreter. Okay, an interpreter is very different from the compiler. So generally మనకి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో టూ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. వన్ కంపైలర్, అనదర్ వన్ ఈస్ ఇంటర్ప్రిటర్. సో కంపైలర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. సో కంపైలర్ అంటే ఏంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చూసుకుందాం. ఓకే, మనకి కంపైలర్ అంటే వేర్ ద లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎట్ ఎ టైమ్, లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎట్ ఎ టైమ్ అనమాట. సో అదర్ దాన్ ద ఇంటర్ప్రిటర్, సో ఇంటర్ప్రిటర్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ కోడ్ లైన్ బై లైన్, కోడ్ బై కోడ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు ఈ కోడ్ చూస్తున్నారు కదా. సో ఇక్కడ మనం ఏదైనా ఈ కోడ్ని ఇంటర్ప్రిటర్ అంటే పైథాన్ లాంగ్వేజ్ ఏం చేస్తుందంటే లైన్ బై లైన్, ఒక లైన్ తర్వాత ఒక లైన్, ఒక లైన్ తర్వాత ఒక లైన్, సీక్వెన్షియల్ ఫార్మాట్లో రన్ చేస్తుంది. సో అలా రన్ చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటారా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఈ లైన్లో, ఫర్ కన్సిడరింగ్ యాక్చువల్గా ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసరికి స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్, ఓపెన్ స్క్వేర్, క్లోజ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ అనేది నేను ఇవ్వాలి. బై మిస్టేక్ ఐ మిస్ ద క్లోజింగ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్. నేను ఓపెన్ చేశాను కానీ ఆ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ అనేది క్లోజ్ చేయలేదు. సో బై డిఫాల్ట్ ఇట్ షుడ్ బి క్లోజ్డ్ అనమాట, బట్ నేను క్లోజ్ చేయలేదు. సో ఇట్ కాన్ గివ్ వన్ ఎర్రర్. ఓకే, ఎర్రర్ అయితే ఇస్తుంది. సో లైన్లో సో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్ అనేది మనకి పైథాన్ రిటర్న్ చేసింది. దట్స్ అ బ్యూటీ. బట్ అలాంగ్ విత్ ద వాట్ అబౌట్ ద నెక్స్ట్ లైన్స్, ఈ నెక్స్ట్ లైన్స్ రన్ చెయ్యదు. ఈ నెక్స్ట్ లైన్స్ రన్ చేయదు. వేర్ ఎవర్ యువర్ కోడ్ గాట్ ఫెయిల్డ్ ఎట్ దట్ లైన్, అంటే ఎక్కడైతే మీ కోడ్ ఫెయిల్ అయిందో ఆ లైన్లో సో పైథాన్ ఇంటర్ప్రిటర్ ఆ కోడ్ని రన్ చేయడం ఆపేస్తుంది. ఎందుకంటే సో తక్షణ కర్తవ్యం మనం ఆ కోడ్ని అంటే ఆ పర్టికులర్ లైన్ని, ఆ బగ్ని సాల్వ్ చేయండి. దెన్ వీ విల్ బి ఏబుల్ టు కంటిన్యూ టు ద నెక్స్ట్ లైన్ అని ఇంటర్ప్రిటర్ అర్థం ఇక్కడ. ఓకే, సో సి హౌ మచ్ సపోర్ట్ ఇట్ ఈస్, అంతే కదా. ఎందుకంటే అదర్ దెన్ ద కంపైలర్ ఏం చేస్తుందంటే సో దీంట్లో ఎన్ని బగ్స్ ఉన్నా కానీ తన పని నేను మొత్తానికి కంప్లీట్గా రన్ చేసేస్తుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంప్లీట్గా రన్ చేసి ఒకేసారి ఎన్ని బగ్స్ ఉన్నాయో, అంటే ఎన్ని ఎర్రర్స్ వచ్చినాయో, అఫ్ కోర్స్ మనం
కోడింగ్ చేసేటప్పుడు ఎర్రర్స్ అనేది కామన్. బట్ ఆ ఎర్రర్స్ మొత్తాన్ని ఒకేసారి ఇస్తది. అంటే ఎండ్ టు ఎండ్ ఒకేసారి రన్ చేసి ఎర్రర్స్ మొత్తాన్ని మనకి అవుట్‌పుట్ ఇచ్చేస్తదనమాట. సో, ఇట్ విల్ బి వెరీ, వెరీ డిఫికల్ట్ టు అండర్‌స్టాండ్. ఎందుకంటే వి కుడెంట్ బి ఏబుల్ టు ఫోకస్ ఆన్ విచ్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఎర్రర్, విచ్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ఎర్రర్. అన్ని ఎర్రర్స్ ఒక్కసారి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్, సెకండ్ ఎర్రర్స్ మీద మనం ఫోకస్ చేయలేం. మైట్ బీ, మైట్ బీ ఫస్ట్ ఎర్రర్ సాల్వ్ అయితే నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ఎర్రర్స్ కూడా సాల్వ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కదా! ఎందుకంటే మైట్ బీ ద నెక్స్ట్ లైన్స్, దీస్ నెక్స్ట్ లైన్స్ ఆర్ డిపెండ్ ఆన్ ద ఫస్ట్ ఎర్రర్ రిటర్న్ లైన్. ఈ లైన్‌లో గనక మనం కోడ్ రిజాల్వ్ చేస్తే అంటే బగ్ రిజాల్వ్ చేస్తే సో, రిమైనింగ్ లైన్స్ కూడా దీని మీదే డిపెండ్ అయ్యి ఉండొచ్చు. రైట్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ అబౌట్ ద డిఫరెన్స్. బట్ ఇంటర్ప్రిటర్ అలా చేయదు. సో పైథాన్‌లో పైథాన్ యూజ్ చేసి ఇంటర్ప్రిటర్ ఏం చేస్తాడంటే లైన్ బై లైన్ కోడ్ రన్ చేసి ఎక్కడైతే కోడ్ ఫెయిల్యూర్ జరిగిందో అంతవరకు ఆపేస్తది. ఆ ఒక్క ఎర్రర్‌తో బై షోయింగ్ ఇన్ ద లైన్ నంబర్ అండ్ ఏ లైన్‌లో అంటే ఏ కోడ్ దగ్గర అది ఫెయిల్ అయింది. ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది కూడా ద బ్యూటీ ఆఫ్ పైథాన్ ఈస్ అది ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది కూడా మీకు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ ఇస్తది. సో, బేస్డ్ ఆన్ థట్ మీరు ఆ బగ్‌ని ఈజీగా వితిన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్‌లో మీరు రిసాల్వ్ చేసేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ప్రాక్టీస్. ఇఫ్ యూ నాట్ నౌన్ అబౌట్ అంటే మీరు యూ కెన్ కాపీ ద ఎర్రర్, యూ కెన్ పేస్ట్ ఇన్ ద గూగుల్. సో, గూగుల్ మీకు కొన్ని రిజల్ట్స్ ఇస్తది. సో, వాట్ ఆర్ ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ద ఎర్రర్ వాస్ కాస్ట్ అని చెప్పి. యూ కెన్ రిసాల్వ్ ఇట్ ఆటోమేటికల్లీ ఫ్రమ్ దెన్ బై అండర్‌స్టాండింగ్ ద ఎర్రర్. రైట్? సో, దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్ప్రిటర్. Okay. So then, for what kind of developments Python is mostly using for? దేనికోసం పైథాన్ ఇంకా ఎక్కువగా మనం యూజ్ చేస్తుంది. సో వేర్ వీ కెన్ సీ ద డిఫరెంట్ ఏరియాస్. సో ఫర్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ విచ్ ఇస్ సర్వర్ సైడ్ లాంగ్వేజ్, మొబైల్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ అఫ్ కోర్స్. సో మనకి వెబ్ అప్లికేషనే కాదు మొబైల్ అప్లికేషన్ కూడా మనం డెవలప్ చేయొచ్చు. అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ ఏపీఐ, అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్. టీమ్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ వాంట్ హ్యావ్ టు నో దిస్. జనరల్‌గా ఈ ఏపీఐ కాన్సెప్ట్స్ అనేది మోస్ట్ పాపులర్ అనమాట నౌ ఏ డేస్. మైట్ బి ఫ్యూ ఆఫ్ గైస్ నో అంటే మనకి కొంతమందికి తెలిసి ఉండొచ్చు ఏపీఐ అంటే ఏంది. బట్ ఇఫ్ ఫ్యూ ఆఫ్ నాట్ హూ ఆర్ నాట్ నో, ఏపీఐ అనేది వేర్ ఇట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ ద డేటా లైక్ బిట్వీన్ ద వెబ్‌సైట్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫేస్‌బుక్‌లో గానీ, జీమెయిల్‌లో గానీ ఏదో ఒక వెబ్‌సైట్‌లో నేను లాగిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు పాస్ మై క్రెడెన్షియల్స్. రైట్? మన యూజర్ నేమ్, పాస్‌వర్డ్. యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్‌వర్డ్ మనం పాస్ చేస్తే సో, ఆ సాఫ్ట్‌వేర్ ఏం చేస్తది? సో, ఆ సాఫ్ట్‌వేర్ ఈ పాస్‌వర్డ్ అండ్ యూజర్ నేమ్‌ని సో, విత్ జేసన్ స్ట్రక్చర్ గాని, ఎక్స్ఎంఎల్ స్ట్రక్చర్ గాని ఆర్ సీఎస్ వాటెవర్ ద స్ట్రక్చర్. ఐ థింక్ వి హావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ క్లాస్. ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ యాహ్! సో, డిస్కస్ చేసామన్నమాట. బట్ వాటెవర్ ఫైన్. సో, ఈ క్రెడెన్షియల్స్‌ని ఈ ఏపీఐ ద నేమ్ ఇట్సెల్ఫ్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్. సో, ఇంటర్ఫేస్ అంటే యూఐ ఈ క్రెడెన్షియల్స్‌ని బ్యాక్ ఎండ్‌కి పాస్ చేస్తాయి. బ్యాక్ ఎండ్ అంటే ఏంటిది? డేటాబేస్‌కి పాస్ చేస్తది. సో, డేటాబేస్‌లో మీ ఈమెయిల్ ఐడీ పర్టిక్యులర్ ఉంది. ఆఫ్‌కోర్స్ యూజర్ నేమ్ ఈస్ వాలిడేటెడ్. బట్ పాస్వర్డ్ కూడా కరెక్టేనా? ఆ యూజర్ నేమ్‌తో పాటు. సో, మీరు క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ వెబ్‌సైట్‌లో మీరు క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు మీ క్రెడెన్షియల్స్ అంతా ఆ వెబ్‌సైట్ డేటాబేస్‌లో ఎన్క్రిప్ట్ అయ్యి ఉంటాయి. ఓకే. స్టోర్ అయ్యి ఉంటాయి. So it will be validate next time when you are try to sign in or login, it will be validate. So if that validation is correct, then you will be allowed to in the website, allowed to log in the website, right? So this is how a simple scenario where API used to be work. అండ్ ఆటోమేషన్ ఆర్ స్క్రిప్టింగ్. రైట్? మనకి ఏదైనా కాన్సెప్ట్ నౌ-ఏ-డేస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆటోమేషన్ టీమ్. రైట్? సో మనకి ఏ ప్రాసెస్ చూసినా కూడా ఆటోమేషనే. సో మొబైల్ అప్లికేషన్స్‌లో ఫేషియల్ రికగ్నిషన్, తర్వాత థంబ్ ప్రింట్స్ కానీ, అండ్ దెన్ మనకి అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్ కానీ, తర్వాత ఆటోనమస్ కార్స్, ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అటానమస్ కార్స్, ఆటో పైలట్ కార్స్ అవి ఆటోమేషనే. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆటోమేషన్ నౌ-ఏ-డేస్. సో పైథాన్ ఈజ్ ద పవర్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్. ఎందుకంటే ఈరోజు జరిగే మనం ప్రతి అప్లికేషన్ ఆటోమేషన్‌కి బ్యాక్‌బోన్‌గా పైథాన్ చాలా సపోర్టివ్‌గా ఉంటుంది. చాలా అప్లికేషన్స్ డెవలప్‌మెంట్‌లో. సో బికాస్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ప్యాకేజెస్ మనకి ఓపెన్ సోర్స్ ప్యాకేజెస్ అనేది చాలా అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి కదా! వై నాట్ విత్ అదర్ లాంగ్వేజెస్ అంటే వెన్ కంపేర్డ్ టు అదర్ లాంగ్వేజెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏఐ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ వెబ్ డెవలప్‌మెంట్ సినారియోలో పైథాన్ ఈస్ కేమ్ అప్ విత్ ద హై లెవెల్ ఓపెన్ సోర్స్ ప్యాకేజెస్. సో మన ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్‌లో విత్ లైసెన్స్డ్ వర్షన్స్‌ని మనం యూజ్ చేసుకోవడానికి పైథాన్ చాలా లైబ్రరీస్‌ని సపోర్ట్ ఇచ్చింది. అండ్ వేరే ఆర్గనైజేషన్సే కాదు. లైక్ యూ అండ్ మీ మీరు మనం కూడా ఒక అప్లికేషన్‌ని డెవలప్ చేసి మనం అప్‌లోడ్ చేయొచ్చు. ఓపెన్ సోర్స్ కమ్యూనిటీలో అప్‌లోడ్ చేసి దానికి అది అవును ఈ అప్లికేషన్ కరెక్ట్‌గానే ఉంది
అని చెప్పి వాళ్ళు లైసెన్స్ ఇచ్చారనుకో, దెన్ ఇట్ క్యాన్ బి యూటిలైజ్ టు ఎనీ ఆఫ్ ద పీపుల్. మీరు ఒక డెవలప్ చేస్తే మైట్ బి అది నాకు రేపు ఉపయోగపడచ్చు, రైట్? సో సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ అండ్ ప్రోటోటైపింగ్, అండ్ ఎస్పెషల్లీ the main buzzword is data science, AIML applications and data analysis. సో 1991లో స్టార్ట్ అయిన పైథాన్ ఎందుకు ఈ రోజు దాకా అంటే ఫ్రమ్ పాస్ట్ అంటే టిల్ లాస్ట్ 5-6 ఇయర్స్ దాకా ఎందుకు అంత పాపులారిటీ రాలేదు? సో లైక్ జావా లాగా ఎందుకు రాలేదంటే జావా అంటే నాకు తెలిసిన వరకు మెయిన్లీ ఇట్ హ్యావ్ ఫోకస్డ్ ఆన్ సర్వర్ సైడ్ అండ్ వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ సైబర్ సెక్యూరిటీకి బాగా సపోర్ట్ ఇచ్చింది. బట్ ఇట్ డిడెంట్ మచ్ ఫోకస్ ఆన్ ద అడ్వాన్స్డ్ అప్లికేషన్స్ అంటే ఏఐఎల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రిలేటెడ్ అప్లికేషన్స్ మీద జావా అంత ఫోకస్ అయితే చేయలేదు. నవ్ గ్రేట్ డేస్ ఇట్ ఈస్ ఫోకసింగ్. బట్ జావా ఫోకస్ చేయక ముందే పైథాన్ ఈస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆన్ ద ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఏఐఎంఎల్ అప్లికేషన్స్ మీద పైథాన్ అప్పటికే స్టార్ట్ చేసింది ఫోకస్ చేయడం. సో 10 years బ్యాక్. సో అది ఫోకస్ చేయడం వల్ల లాట్ ఆఫ్ ఓపెన్ సోర్స్ లైబ్రరీస్ క్రియేట్ అయినాయి, సపోర్టివ్ వచ్చింది. సో పీపుల్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు అంటే పాత రోజుల్లో స్టాటిస్టిషియన్స్ కెన్ డూ ద క్యాలిక్యులేషన్స్ ఆన్ విత్ పెన్ అండ్ పేపర్ లేటర్ ఆన్. సో క్యాలిక్యులేటర్స్ యూస్ చేసేవాళ్ళు, మనం కూడా సైంటిఫిక్ క్యాలిక్యులేటర్స్ యూస్ చేసాం, రైట్? సో దెన్ with drastically improvement in the data storage, పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ డేటా హ్యాండ్లింగ్ అంటే హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని హ్యాండిల్ చేస్తూ ఈ స్టాటిస్టికల్ అనాలిసిస్ చేయడానికి సో పైథాన్ హ్యావ్ బిల్డ్ మెనీ అప్లికేషన్స్, మెనీ ఓపెన్ సోర్స్ లైబ్రరీస్. సో అఫ్ కోర్స్ ఎప్పుడైతే అలాంటి సపోర్ట్ ఇచ్చిందనుకో, యాజ్ ఎ స్టాటిస్టిషియన్స్ మీరు చిన్న డేటాతో ఎందుకు ఆగిపోతారు? సో వాట్ ఎవర్ ద కాన్సెప్ట్ యు ఆర్ బిల్డింగ్ ఇన్ అరౌండ్ 1 week, దట్ యూ కెన్ కంప్లీట్ విత్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మినిట్స్లో మీరు కంప్లీట్ చేయగలరు అది. సో 1 week దాకా మీరు వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దాట్స్ వై ద ఎరా ఈ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ డేటా సైన్స్ అండ్ ఏఐఎంఎల్, బికాస్ ద మెయిన్ సపోర్టర్ ఆఫ్ పైథాన్ ఈస్ కేమ్ అప్ విత్ ద ఓపెన్ సోర్స్ అప్లికేషన్స్ అండ్ బిగ్ డేటా హ్యాండ్లింగ్ అండ్ ఆపరేషన్స్, రైట్? సో పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్ ఈస్ సపోర్టింగ్ these multiple aspect of development area, okay? And సో పైథాన్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఏదైనా ఒక లాంగ్వేజ్, అది ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా కానీ అంటే జనరల్ తెలుగు కానీ, ఇంగ్లీష్ కానీ, హిందీ కానీ ఏదైనా మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు ఆర్ మాట్లాడేటప్పుడు బిఫోర్ దాట్ వీ షుడ్ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ బేసిక్స్. మనకి బేసిక్స్ అనేది చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే మనకి గ్రామటికల్ కానీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ అక్షరాలు కానీ గ్రామటికల్ కానీ ప్రతిదీ మనం నేర్చుకోవాలి, రైట్? వాట్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ ఇంప్లిమెంట్ ఫర్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వర్డ్ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్, ఓకే? సో వర్డ్ అండ్ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్కి ఎలాంటి గ్రామటికల్ కాన్సెప్ట్స్ని యూజ్ చేయాలి అనేది మనం తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్, వీ కెన్ కమ్యూనికేట్. సో ఇన్ ద సేమ్ వే పైథానిక్ కూడా కొన్ని బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. దోస్ ఆర్ నోన్ యాస్ డేటా టైప్స్. డేటా టైప్స్, రైట్? సో మనకి ఒక లాంగ్వేజ్కి డిక్షనరీ ఓపెన్ చేస్తే హౌ వీ కెన్ సీ ద బిల్ట్ ఇన్ అంటే ఆటోమేటిక్గా మనం కొత్త క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆల్రెడీ ఆ లాంగ్వేజ్కి ఏదైతే డిక్షనరీలో బిల్ట్ ఇన్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయో డేటా టైప్స్ బిల్ట్ ఇన్, okay? Now there we have different types of data. So where one thing we are discussing about text type, that is known as string. Numeric types, where integer, float, complex. Sequence types, list, tuple, range. Mapping type, dict. Set types, set, comma, frozen set, okay? Boolean type, boolean. So మనకి ఇలా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి. సో ఇట్ విల్ టేక్ అట్లీస్ట్ ఈజీలీ 2 to 3 క్లాస్ టు క్లియర్లీ అండర్స్టాండ్. మనకి చాలా క్లియర్ కట్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే బేసిక్స్ ఆర్ మస్ట్ ఇంపార్టెంట్. చూడడానికి కొన్నిసార్లు ఫార్మల్గా లేకపోతే ఈజీగా అనిపించవచ్చు, బట్ స్టిల్ దీస్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే వితౌట్ దీస్ డేటా టైప్స్ వీ కుడెంట్ బి హ్యావ్ స్టెప్ ఫార్వర్డ్. మనకి ఒక స్టెప్ ముందు కూడా వేయలేం ఈ డేటా టైప్స్ అర్థం చేసుకోకుండా, ఓకే? సో దోస్ ఆర్ మచ్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెరీ వెరీ ఈజీ. చిన్న చిన్న గ్రామటికల్ కాన్సెప్ట్స్ ఇవి, ఓకే? ఫైన్. సో before that, to work on the python, so to work with the python we need few of the supportive tools. పైథాన్తో మనం కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మిషన్ లాంగ్వేజ్తో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే మనకు న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ కావాలి, పైథాన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. బట్ పైథాన్తో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే we need some softwares and tools, right? Let's focus on that, okay? So in those, actually, just give me a minute. So it's continuously calling.
ఓకే. సో, మనకి పైథాన్‌తో కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే వీ నీడ్ ఫ్యూ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్‌వేర్స్. ఓకే. సో, జనరల్లీ వాటికి కూడా ఒక టెర్మినాలజీ ఉంటది కదా! ఒక పేరనేది ఉంటది కదా! దాట్స్ నోన్ యాస్ ఐడీఈస్. ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్‌మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్. ఓకే. ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్‌మెంట్ ఎన్విరాన్ సో, దీస్ ఆర్ ఐడీస్. సో, అయితే ఐడీస్‌లో వచ్చేసరికి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఐడీస్ కూడా మనకి పాపులర్‌గా ఉంటాయి. లైక్ ఫర్ జావా, ఎక్లిప్స్ అనేది ఎలా ఉంటది. నాదొక్కటే తెలుసు. అదర్ దాన్ ఐ డోంట్ నో మచ్. సో, ఆహ్, మనకి పైథాన్‌కొచ్చేసరికి పైచాన్ అనే ఒక ఐడీ ఉంటది. అండ్ నోట్‌బుక్స్, నోట్‌బుక్స్ కూడా ఉన్నాయి. నోట్‌బుక్స్ యాక్చువల్లీ యాస్ ఎ డేటా సైంటిస్ట్ అండ్ అనలిస్ట్ మనకి ఈ నోట్‌బుక్స్ చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. వేర్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పాపులర్ ఈస్ జుపైటర్ notebook, most popular. I will show you how it seems like. అండ్ మనకి జూపిటర్ నోట్బుక్ వచ్చేసరికి క్లౌడ్ ఉంటుంది అండ్ స్టాండర్డ్ లోడ్ అప్లికేషన్స్ అంటే మన సిస్టంలో కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే క్లౌడ్ వచ్చేసరికి మనకి వేరెవర్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సేవ్ మై కంప్లీట్ వర్క్ అండ్ కోడింగ్ అండ్ అప్లికేషన్స్ కంప్లీట్లీ ఇన్ ద క్లౌడ్ అనుకుంటే అంటే యూ కెన్ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్. సో మనకి జీమెయిల్తో యాక్సెస్ చేసుకోవాలి ఫ్రమ్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్ అని అనుకుంటే సో యూ హ్యావ్ గూగుల్ కొలాబ్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మోర్ అబౌట్ ద గూగుల్ కొలాబ్. యాక్చువల్లీ చాలా చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉంది గూగుల్ కొలాబ్. సో దిస్ ఈస్ డెవలప్డ్ బై గూగుల్ అండ్ సపోర్టివ్ బై గూగుల్ అండ్ వాస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు విత్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. అది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. తర్వాత వీ హ్యావ్ విఎస్ స్టూడియో కోడ్. ద బ్యూటీ ఆఫ్ విఎస్ కోడ్ విజువల్ స్టూడియో. నాట్ ఓన్లీ గూగుల్ మనకి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో ప్రొవైడ్ చేస్తుందంటే ఆబ్వియస్లీ అనదర్ కాంపిటేటర్గా ఉంటారు కదా విజువల్ స్టూడియో కోడ్ విచ్ ఈస్ డెవలప్డ్ బై మైక్రోసాఫ్ట్. సో ఈ విఎస్ స్టూడియో వచ్చేసరికి చాలా మంది యూజ్ చేస్తారు నాట్ ఓన్లీ పైథాన్ డెవలపర్స్. సో ఐ ఇట్ క్యాన్ బి యూజ్ ఫర్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్ బ్యాక్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్ బోత్. ఓకే. మనకి హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ యాంగులర్ కానీ తర్వాత పైథాన్ కానీ నాట్ షూర్ అబౌట్ ద జావా అండ్ వీ కెన్ కమ్యూనికేట్ విత్ ద గిట్ అప్లికేషన్స్ అండ్ సో ఫ్యూ ఆఫ్ ద క్లౌడ్ అప్లికేషన్స్ చాలా యూ కెన్ discuss I mean you can work on the dockers kubernetes also. అంటే మనకి డివాప్స్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ని కూడా ఈ ఒక్క విజువల్ స్టూడియో కోడ్లోనే మనం డెవలప్ చేయొచ్చు. సో వీ నోట్ రిక్వైర్డ్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ ఐడీస్ మనకు అవసరం లేదు. ఈ ఒక్క విఎస్ కోడ్ అంటే ఈ ఒక్క ఐడి కనుక ఉంటే మీ దగ్గర సో యూ కెన్ హ్యాండిల్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ వన్ ఏరియా విత్ వన్ ఐడి. సో మీరే ఫ్రంట్ ఎండ్ చేయొచ్చు, మీరే బ్యాక్ ఎండ్ చేయొచ్చు. సో ఆటోమేషన్ సిఐసిడి కూడా మీరే అంటే కంటిన్యూషన్ ఇంటిగ్రేషన్ కంటిన్యూషన్ డెవలప్మెంట్ అంటారు ఆర్ డిప్లాయ్మెంట్. సో ఈ డెవాప్స్ కాన్సెప్ట్ని కూడా మీరు విఎస్ కోడ్లోనే చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ అ బ్యూటీ. సో నేను మోస్ట్లీ ఐఎమ్ యూజింగ్ విఎస్ కోడ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఐఎమ్ జూపిటర్ నోట్బుక్. సో యూనో నోట్బుక్ని కూడా మనం విఎస్ కోడ్లో యూజ్ చేయొచ్చు. విఎస్ కోడ్ ఆల్సో సపోర్ట్స్ నోట్బుక్స్ బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ యూజింగ్ వై హ్యావ్ టు యూజ్ ద జూపిటర్ నోట్బుక్ అంటే ప్రతి ఒక్కదానికి యూఐ అంటే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కొంచెం లిటిల్ బిట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా. సో జూపిటర్ నోట్బుక్ ప్రొవైడ్ చేసేంత యూఐ విఎస్ కోడ్ నోట్బుక్ అంత ప్రొవైడ్ చేయలేదు. సో నేను ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డెవలప్ ద ఏ బ్యూటిఫుల్ అప్లికేషన్ ఏ బ్యూటిఫుల్ డాక్యుమెంటేషన్ కోడే కాదు నాకు ఒక వర్డ్ డాక్యుమెంటేషన్ లాంటి డిస్క్రిప్షన్ కూడా నాకు సేవ్ చేసుకోవాలంటే దానికి జూపిటర్ నోట్బుక్ చాలా సపోర్టివ్గా ఉంటుంది. సో దాట్స్ వై సమ్టైమ్స్ ఐ యూస్ టు వర్క్ ఆన్ notebook, Jupyter, and also VS both. Okay, so these are the mainly common concepts. And before that, first mainly we have to install Python. Python install చేసుకోవాలి కదా mainly. So I have to download it from the market and I have to use it for our purpose, right? So let us see what kind of okay. So python.org మీరు చూస్తున్నారు కదా, it is welcoming us. Yeah, so this is the Python organization's website actually.
సో వేర్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్, వేర్ యూ కెన్ లర్న్, రైట్? సో జాబ్స్ ఎంక్వైరీ చేసుకోవచ్చు అండ్ వర్షన్స్ మీరు చూసుకోవచ్చు. ఓకే, సో if you want to download, right, I want to just know about the historical releases also. Okay, so currently it have the availability of 3.11.3 version. So python 3 దాంట్లో 3.11.3 version అనేది అవైలబుల్గా ఉంది ఫర్ విండోస్. ఫర్ విండోస్, ఓకే. ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ద మ్యాక్ వర్షన్ అండ్ ఆల్సో లినక్స్, అకార్డింగ్ టు దట్ యూ కెన్ చెక్ అండ్ డౌన్లోడ్ ఈవెన్, రైట్? సో ఇక్కడ మెయింటెనెన్స్ స్టేటస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. సో 3.11లో సమ్ బగ్ ఫిక్సింగ్ జరుగుతుంది. ఓకే, బగ్ ఫిక్స్ జరిగింది. తర్వాత 3.10లో కూడా సమ్ బగ్స్ ఉంటాయి, అవి అంటే ప్రీవియస్ వర్షన్స్లో బగ్స్ ఉంటే అవి ఫిక్స్ చేశారు. సో విచ్ వర్ రిలీజ్డ్, దేర్ డేట్స్ అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ సపోర్ట్, రైట్? అండ్ ఎవ్రీథింగ్, ఎవ్రీ స్టాండర్డ్స్ యూ కెన్ సీ. సో మీకు ఏ వర్షన్ కావాలో ఆ వర్షన్ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద పాస్ట్ వర్షన్స్. సో 2001 నుంచి, రైట్, 2001 నుంచి ఎవ్రీ రిలీజ్ మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. వాటి రిలీజ్ నోట్స్ చూడొచ్చు అండ్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ దేమ్, రైట్? ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ హియర్, రైట్? అండ్ అలాంగ్ విత్ దాట్, సో మనకి జనరల్గా కొన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ పైథాన్, జావాకి జనరల్గా మనం ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే, సో యాజ్ ఆఫ్ ఐ నో, మనకి ఇవి మాన్యువల్గా ఇన్స్టాల్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఈవెన్ మనకి జావా ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నా కానీ జేవిఎం కిట్, అంటే జావా వర్చువల్ మిషన్ సంథింగ్ ఉంటుంది, అది వాటిని మనం ఇన్స్టాల్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ పైథాన్ కూడా నార్మల్గా ఇన్స్టాల్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సో పైపీ, దిస్ ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్ ద ఇన్బిల్ట్ లైబ్రరీస్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేశారు. అయితే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఈ ప్యాకేజెస్ అంటే పైథాన్ సాఫ్ట్వేర్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసి మళ్ళీ దానికి ఎన్విరాన్మెంట్, అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్, మన బ్యాక్ ఎండ్ మన సిస్టంలో ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలన్నమాట. సో ఒక లొకేషన్ ప్రొవైడ్ చేసి ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తే, సో ఫ్రమ్ దేర్ అంటే ఆ పర్టికులర్ లొకేషన్ నుంచి మనకి పైథాన్ అనేది సపోర్ట్ ఇస్తుంది, రైట్? ఒక పర్టికులర్ పాత లొకేషన్ నుంచి. బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మెయింటైనింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, ఎందుకంటే మీరు నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ ప్యాకేజెస్ ఏదైనా కొత్తగా ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నా కానీ అప్లికేషన్స్ కానీ, సో యూ హ్యావ్ టు స్ట్రిక్ట్లీ మెయింటైన్ ద పాత్ ఎవ్రీ టైమ్. ఆ పాత్ని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి, ఎన్విరాన్మెంట్ని. సో టు అవాయిడ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్, టు ఓవర్కమ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ బగ్స్ అండ్ ఇష్యూస్, so we have a beautiful software which is supporting us in the open source, is known as Anaconda. If you people already know about this, might be, but let us see what Anaconda is about. Anaconda, Anaconda అనేది ఒక సాఫ్ట్వేర్ అనమాట. మనకి జనరల్గా పైథాన్ని డెవలప్ చేయాలి అనుకుంటే వీ థాట్ అబౌట్, సో వీ రిక్వైర్డ్ ఫ్యూ ఆఫ్ ద ఐడీస్. మనకి ఐడీస్ కావాలి అని అనుకుందాం. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద అనకొండా ఇట్స్ అ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ పైథాన్ అలాంగ్ విత్ ఆర్ లాంగ్వేజ్ అండ్ విత్ మల్టిపుల్ ఐడీస్ అంటే నేను ఒక 3-4 ఐడీస్లో వర్క్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను, బేస్డ్ ఆన్ మై ఇంట్రెస్ట్, బేస్డ్ ఆన్ మై అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, సో 3-4 ఐడీస్లో వర్క్ చేయాలి అంటే ఈ 3-4 ఐడీస్ ఎన్విరాన్మెంట్ మనం ప్రతిసారి క్రియేట్ చేస్తూనే ఉండాలి, ఆ ఎన్విరాన్మెంట్స్ మెయింటైన్ చేస్తూనే ఉండాలి అలాంగ్ విత్ ద పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, సో వీటన్నిటిని ఓవర్కమ్ చేసి, సో డస్ దట్ కైండ్ ఐ ఫౌండ్ ఎనీ సాఫ్ట్వేర్ వేర్ ఇట్ క్యాన్ హ్యాండిల్ ఈజీలీ, అంటే ఎండ్ టు ఎండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కానీ ఐడీస్ మొత్తాన్ని ఒకే చోట ఒక పర్టికులర్ ప్రోగ్రామింగ్ వర్షన్ మీద, అంటే పైథాన్ వర్షన్ మీద ఏదైనా హ్యాండిల్ చేయగలగదా అంటే దట్ ఈస్ అనకొండ సాఫ్ట్వేర్ హ్యాండిల్ చేయగలదు. సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఓపెన్ సోర్స్ అనమాట. అండ్ వీ హ్యావ్ కమ్యూనిటీ ఇన్ ద క్లౌడ్ ఈవెన్. లెట్ us see that actually how the UI looks like. Okay, Anaconda. So once you install, actually let me share with you. So this page, మనకి డౌన్లోడ్ పేజ్ ఇక్కడ ఉంది. సో ఫ్రమ్ హియర్, ఐ నాట్ రిక్వైర్డ్. So let me go back. Directly it is downloading, I think. Okay, I'm in the download page already. Okay, so let me share with this with you. సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ మీరు కాపీ చేసుకొని చేయండి. సో టు ద నెక్స్ట్ క్లాసెస్ ఇట్ విల్ బీ ఈజీ ఫర్ యూ. ఓకే, అయితే
లెట్ మీ ఓపెన్ ద అనకొండ. సో వన్స్ నేను డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత జనరల్గా మనకి సిఎండి కమాండ్ ప్రాంప్ట్స్ మనకి ఇంటర్నల్గా మన విండోస్లో కనుక చూస్తే ఆర్ ఎనీ అదర్ వాయిస్లో చూస్తే మన కామన్ ప్రాంప్ట్ ఉంటుంది, రైట్? ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ ద కామన్ ప్రాంప్ట్ నౌ. జస్ట్ ఐఎమ్ టైపింగ్ అబౌట్ పైథాన్ ఇస్ నా దగ్గర ఉన్న కరెంట్ వర్షన్ పైథాన్ వర్షన్ వచ్చేసరికి నేను నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకుంది 3.10.11. ఓకే, సో 3.10 వర్షన్ అనేది నా దగ్గర ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉంది. బట్ యూ నో నీడ్ టు డౌన్లోడ్ పైథాన్ అగైన్. సపరేట్గా మీరు పైథాన్ని ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. పైథాన్ని ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వెన్ యూర్ డౌన్లోడింగ్ ద అనకొండ, అనకొండ విల్ కమ్ అప్ విత్ ద లేటెస్ట్, అంటే బగ్స్ లేకుండా నవేడేస్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఉన్న పైథాన్ వర్షన్ని అది డౌన్లోడ్ చేస్తుంది. సో లెట్ us see how it looks like. అండ్ ఇది జనరల్గా కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అనమాట ఇంటర్నల్. సో మనకి అనకొండాకి కూడా సపరేట్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఉంటుంది, సపరేట్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్. సో జనరల్గా సిఎండి అనేది మన ఇంటర్నల్ ఓఎస్లో ఉంటే అనకొండ ప్రాంప్ట్ అనేది కూడా ఒకటి ఉంటుంది. సో దే ఆల్రెడీ నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అనకొండ ప్రాంప్ట్. నౌ లెట్ మీ టైప్ హియర్. సో వాట్ ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ 3.9.12. సో మీరు డిఫరెన్స్ చూస్తున్నారు కదా. సో నేను అనకుండా డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆల్మోస్ట్ 1.5 year అవుతుంది. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ ద పాస్ట్ వన్ ఓన్లీ. సో బట్ అనకొండ క్యాన్ సపోర్ట్స్, ఎందుకంటే ఈరోజు మీరు ఒక పైథాన్ వర్షన్ 3.12 కూడా రిలీజ్ అయ్యింది. బట్ స్టిల్ దాంట్లో ఎన్ని బగ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని సాఫ్ట్వేర్స్కి, అంటే మన డేటా సైన్స్ అప్లికేషన్స్కి ఏ వర్షన్ మనకి కరెక్ట్గా సపోర్ట్ చేయగలదు అనేది మనకు తెలియదు. ఐ హ్యావ్ టు డూ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్. బట్ అనకొండ ఏం చేస్తుందంటే దిస్ ఈస్ ద లైసెన్స్డ్ వర్షన్, దిస్ ఇస్ ద లైసెన్స్డ్ సాఫ్ట్వేర్, ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్. సో మనకి ఏ వర్షన్ అయితే లేటెస్ట్ వర్షన్ బగ్స్ లేకుండా వితౌట్ ఎర్రర్స్, సో ఇట్ క్యాన్ బి సపోర్ట్ టు ద మల్టిపుల్ ప్యాకేజెస్, మల్టిపుల్ డేటా సైన్స్ ఏఐఎంఎల్ ప్యాకేజెస్ని అది సపోర్ట్ చేయగలదు. సో ఆ వర్షన్ని అనకుండా ఆటోమేటిక్గా చూస్ చేసుకుంటుంది. ఆటోమేటిక్గా అంటే మీకు వర్షన్ని చూస్ చేసుకునే పని కూడా తగ్గిపోయింది. యూ కెన్ సీ హియర్. నేను నార్మల్గా అంటే నేను పైథాన్ని కూడా ఇండివిజువల్గా ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను టు షోకేస్ టు యూ. ఓకే, నేను పైథాన్ని ఇండివిజువల్గా ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను. సో నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ వర్షన్ 3.10.11 నేను ఇన్స్టాల్ చేసింది. బట్ అనకొండ నేను ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు 3.9.12 వర్షన్ డౌన్లోడ్ అయింది. ఓకే, సో ఐఎమ్ కరెంట్లీ వర్కింగ్ ఆన్ అనకొండ ఎన్విరాన్మెంట్ ఓన్లీ. ఎందుకంటే నేను ఇండివిజువల్గా డౌన్లోడ్ చేసిన పైథాన్ అయితే ప్రతిసారి నేను ప్యాకేజెస్ని ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు, ఐడీస్ని అప్డేట్ చేసేటప్పుడు, సో ఎన్విరాన్మెంట్ ఇష్యూస్ చాలా అంటే చాలా వస్తాయి. సో అవి చెప్పాలి అంటే చాలా మినిమల్ ఇష్యూస్, మన వర్క్కి అవి ప్రాబ్లం తీసుకురాకూడదు. సో వెన్ ఐ హ్యావ్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ అనకొండ, అంటే అనకొండ వర్క్ ఉన్నప్పుడు నేను ఎందుకు ఇది యూజ్ చేయాలి? If you want, you can download and maintain. It's not an issue. But currently, I'm going to work with Anaconda. So because it is able to handle complete environment, so then I can completely focus on my application development. నా అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ మీద నేను ఫోకస్ చేయొచ్చు టు ఓవర్కమ్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్. ఓకే, సో ఇది అనకొండ ప్రాంప్ట్ అనమాట. అండ్ వీ కెన్ సీ ద సాఫ్ట్వేర్ ఆల్సో అనకొండ నావిగేటర్. మీరు ఇక్కడ పేరు చూస్తున్నారు కదా, అనకొండ నావిగేటర్. వన్స్ యూ డౌన్లోడ్ అండ్ ఇన్స్టాల్ ద అనకొండ, యూ విల్ కెన్ సీ అనకొండ ప్రాంప్ట్ అండ్ నావిగేటర్. సో నావిగేటర్ని నేను ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తున్నాను. సో ఇట్ విల్ టేక్ ఏ మినిట్ అరౌండ్, బికాస్ దాట్స్ విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ ద యువర్ కాన్ఫిగరేషన్. మీ సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్ కూడా పేస్ట్ చేసుకొని ఉంటుంది ఇది. Yeah, I think it is open now. Still it is loading, I think. It should be expand to the complete page. I think it is still loading at back end. Okay, actually ఇది ఏంటంటే మొత్తం కంప్లీట్ పేజ్ ఆక్యుపై చేస్తుంది. సో హియర్ యూ కెన్ సీ ఫ్యూ ఆఫ్ ద లైబ్రరీస్. మనకి జూపిటర్ ల్యాబ్, జూపిటర్ నోట్బుక్ ఉంది. ఓకే, తర్వాత స్పైడర్, విఎస్ కోడ్. సో మీరు ఇక్కడ లాంచ్ అనేది చూస్తున్నారు కదా, ఈ ఆప్షన్ లాంచ్ మీన్స్ ఆల్రెడీ
మనకి అనకొండ మనం ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఈ ఐడీస్ కూడా ఇన్స్టాల్ అయ్యే వస్తాయి. యూ నో నీడ్ టు సపరేట్లీ ఇన్స్టాల్ దిస్. డౌన్లోడ్ ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. సో ఈ ఐడీస్ ఏవైతే లాంచ్ అనే ఆప్షన్ చూపిస్తున్నాయో ఇవి ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయి ఉన్నాయన్నమాట. ఓకే, యూ జస్ట్ నీడ్ టు లాంచ్ అంటే మీరు ఓపెన్ చేయడమే. లాంచ్ అంటే ఓపెన్ చేయడం. తర్వాత యూ కెన్ సీ విఎస్ కోడ్. సో విఎస్ కోడ్ కూడా దీంట్లో ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసి వచ్చింది. సో ఇట్ జస్ట్ లాంచ్ అంటే మీరు ఓపెన్ చేయడమే. ఓకే, తర్వాత ద పీపుల్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద ఐబిఎం వాట్సన్. ఐబిఎం వాట్సన్ సపరేట్ ఒక నోట్బుక్కే ఉంది అండ్ దే హ్యావ్ ఓన్ టూల్. సో క్లౌడ్ టూల్ ఉంది, రైట్. సో ఎస్పెషల్లీ ఇట్స్ ఎ క్లౌడ్ టూల్, ఐబిఎం వాట్సన్ స్టూడియో క్లౌడ్. సో చాలామంది చాలా ఆర్గనైజేషన్స్లో ఐబిఎం వాట్సన్ కూడా యూజ్ చేస్తుంటారు. సో you can use it from here with open source free of cost. And ఆర్కిల్ డేటా సర్వీసెస్. సో యాక్చువల్గా మనకి డేటాబేస్ సర్వీసెస్ కూడా మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఈ టూల్స్ అనేది ఇంటిగ్రేట్ చేశాయి. సో వాట్ ఎవర్ ద టూల్స్ యు ఆర్ సీయింగ్ హియర్ అంటే బ్లూవిస్ కానీ ఆరెంజ్ 3 కానీ పైచామ్ ప్రొఫెషనల్ ఇవన్నీ ఇన్స్టాల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఇంకా ఇన్స్టాల్ చేయలేదు. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఫ్రమ్ హియర్. అలాంగ్ విత్ దట్ పైథానే కాదు, యూ క్యాన్ ఇన్స్టాల్ ఆర్ స్టూడియో ఆల్సో. ఆర్ అనేది ఏ స్టాటిస్టికల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సో బిఫోర్ పైథాన్ ఆర్ చాలా పాపులర్ అనమాట. సో నవ్ డేస్ ద వ్యాస్ట్లీ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ ద పైథాన్. సో బికాస్ ఆఫ్ ద ప్యాకేజెస్, బికాస్ ఆఫ్ ద సపోర్ట్, బికాస్ ఆఫ్ ద స్క్రిప్ట్, ఎవ్రీథింగ్. సో దీనికోసం పైథాన్ పాపులర్ అయిన తర్వాత సో ఆర్ అనేది కొంచెం తగ్గిపోయింది. బట్ స్టిల్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్, లాట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ హూ ఆర్ యూజింగ్ ఆర్. ఓకే, సో పైథాన్ ఒక్కటే కాదు, అనకొండ కెన్ ఆల్సో హ్యాండిల్ ఆర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఆర్కి వచ్చేసరికి మల్టిపుల్ ఐడీస్ లేవు, ఓన్లీ ఆర్ వాళ్ళకి సపరేట్ ఐడియే ఉంది విచ్ ఇస్ ఆర్ స్టూడియో. చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. బట్ ఆర్ స్టూడియో అండ్ స్పైడర్ ఐడి రెండు ఒకేలాగా ఉంటాయి. స్పైడర్ ఈజ్ ఫర్ పైథాన్, ఆర్ ఇస్ ఆర్ స్టూడియో ఇస్ ఫర్ ఆర్ లాంగ్వేజ్. సో బట్ రెండు ఒకేలాగా ఉంటాయి చెప్పాలంటే. ఆర్ అండ్ స్పైడర్ రెండు ఒకేలాగా ఉంటాయి ఎన్విరాన్మెంట్ యూసేజ్. లెట్ అస్ సీ. సో బై లాంచింగ్ జూపిటర్ నోట్బుక్. సో జూపిటర్ నోట్బుక్ నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి చూస్ ఎనీ ఆఫ్ ద డిఫాల్ట్ బ్రౌజర్. లైక్ మనకి ఇప్పుడు నా డిఫాల్ట్ బ్రౌజర్ వచ్చేసరికి క్రోమ్ అన్నమాట. సో క్రోమ్ కాబట్టి మనకి ఈ జూపిటర్ నోట్బుక్ ఐడి సపరేట్గా ఓపెన్ అవ్వదు. లైక్ ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న సాఫ్ట్వేర్స్ లాగా ఇది ఓపెన్ అవ్వదు. జూపిటర్ నోట్బుక్ విల్ చూస్ ఎనీ ఆఫ్ ద బ్రౌజర్. అంటే అది క్రోమ్ కానీ, మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ కానీ, ఆర్ ఎక్స్ప్లోర్ కానీ, తర్వాత ఒపెరా కానీ ఏదైనా, రైట్, ఫైర్ ఫాక్స్ కానీ ఏదైనా ఒక డిఫాల్ట్ ఐడి, మన సిస్టమ్ డిఫాల్ట్ ఐడిని తీసుకొని అది ఓపెన్ చేస్తుంది. సో నౌ యూ క్యాన్ సీ ద జూపిటర్ నోట్బుక్ హియర్. జూపిటర్ నోట్బుక్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు. సో దీస్ ఆర్ మై ప్రాక్టీసెస్. యాక్చువల్గా నేను అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ కోసం యూస్ చేస్తున్న కోడింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ అనమాట. ఇవన్నీ కోడింగ్ ఫైల్స్ ఇవన్నీ. So I can also store some data also here, right? So now I can explore into notebook. So if I want to create a new notebook, click on this new button and Python 3. So currently we are completely working on Python 3. So this is the UI, user interface of Jupyter Notebook. So we can see multiple options. So multiple options. You can download it as .py and .ipynb. I will be explaining you what py versus ipynb. Both are Python files. సో తర్వాత ఇన్సర్ట్ కానీ, సెల్ కానీ, కర్నల్స్ కానీ, ఓకే, విడ్జెట్స్. సో ఎవ్రీథింగ్ యూ క్యాన్ సీ ద ఆప్షన్స్ హియర్. సో జస్ట్ దీస్ ఆర్ ఈజీ టు యూస్. దాట్స్ ఇట్. సో సెల్ బై సెల్ ఇది రన్ చేస్తుంది. అండ్ అదర్ దాన్ ద విజువల్ స్టూడియో కోడ్, విఎస్ కోడ్. సో నేను ఆ విఎస్ కోడ్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను. యూ కెన్ సీ దట్ లాంచ్ హియర్. సో నేను విఎస్ కోడ్ చూస్తే సో ఐ కెన్ ఓపెన్ ఏ న్యూ ఫైల్, రైట్. సో నేను న్యూ ఫైల్ ఓపెన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో అది టెక్స్ట్ ఫైలా లేకపోతే పైథాన్ జూపిటర్ నోట్బుక్, అది మన ఇష్టం. సో లెట్ మీ ఓపెన్ నౌ పైథాన్ ఫైల్, నాట్ నోట్బుక్. ఐ కెన్ సీ దిస్ హియర్, రైట్. సో మనకి పైథాన్ ఫైల్ అనేది ఎప్పుడు ఇలా ప్లెయిన్గానే ఉంటుంది, ప్లెయిన్గా ఉంటుంది, రైట్. సో I just want to run. I just want to run this file now. I want to save it first of all. Sample demo something. Okay. Already I have this, I think, which is already saved.
నాకు శాంపుల్ డెమో వన్ అనేది ఇక్కడ ఆల్రెడీ సేవ్ చేసుకున్నాను. సో ఇట్ యూజెస్ ద టెర్మినల్. మనకి పైథాన్ టెర్మినల్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. సో దట్ విల్ ఇట్ యూజెస్. యాక్చువల్గా మీరు అది కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో కూడా చూసి ఉండొచ్చు ఇక్కడ. సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు ఎడిట్ చేయడానికి ఉండదు కోడ్ని అంటే పైథాన్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో మీరు ఎడిట్ చేయడానికి ఉండదు. సో జస్ట్ వాట్ ఎవర్ యుంటెడ్. సో మీరు ఒక మిస్టేక్ చేస్తే మళ్ళీ దాన్ని కోడ్ రాయాల్సిందే కానీ ఎడిట్ చేయడానికి ఉండదు. బట్ హియర్ యూ క్యాన్ ఎడిట్ ద కోడ్ సింప్లీ. జస్ట్ లైక్ మనకి వర్డ్ డాక్యుమెంట్ లాగా మనం ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత కూడా. సో పైథాన్ ఫైల్ వచ్చేసరికి .py ఫైల్ వచ్చేసరికి ఇలా కంప్లీట్లీ ప్లెయిన్ ఉంటుంది అనమాట. సో వెన్ యూఆర్ రన్నింగ్ దిస్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. సో let's consider ద టెర్మినల్ ఈజ్ ఓపెన్. సో కొంచెం స్లో అయింది ఓపెన్ అవ్వడానికి. సో హియర్ ఇందాక మీరు చూసిందేమో 3.1, సారీ 3.10 మనం ఆ, నేను ఇంటర్నల్గా ఇన్స్టాల్ చేసింది. యాక్చువల్గా ఆ పైథాన్ నేను రిమూవ్ చేయాలి లేకపోతే ఇష్యూ అవుతుంది. తర్వాత నేను సపరేట్గా విజువల్ స్టూడియో కోడ్ సపరేట్గా ఇన్స్టాల్ చేశాను. సో అనకొండతోనే కాకుండా, ఎందుకంటే నాకు 3.11 వర్షన్ కూడా కావాలి. అనకొండాలో 3.9 వర్షన్ ఉంది. బట్ నేను కొన్ని అప్లికేషన్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాను. ఆ అప్లికేషన్స్కి 3.11 వర్షన్ అవసరం. సో నేనేం చేస్తున్నాను, సపరేట్గా విఎస్ స్టూడియో కోడ్. సో నేను అనకొండలో కాకుండా సపరేట్గా ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను. ఇక్కడ పైథాన్ 3.11 ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను. యూ కెన్ సీ దిస్ రైట్. సో బట్ అనకొండలో వచ్చింది మాత్రం 3.9 అన్నమాట. ఓకే. సో నేను ఈ పైథాన్ ఫైల్ వచ్చేసరికి ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రన్ ద కోడ్ కంప్లీట్లీ రన్ అంటే ఈ ఫైల్ని నేను రన్ చేస్తే ఈ కంప్లీట్ లైన్స్ అంటే ఏవైతే ఉన్నాయో, ఓకే, ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ లైన్స్ అన్ని నేను ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సి వస్తుంది. లేదా ఇండివిజువల్‌గా రన్ చేయాలంటే ఐ హావ్ టు సెలెక్ట్ అంటే వీఎస్ కోడ్ కొన్న ఆప్షన్. జనరల్‌గా అదర్ ఐడీస్ అయితే ఇట్లా సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన ఆప్షన్ కూడా ఉండదు. సో మొత్తం మీరు ఒక్కసారి రన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్‌గా కంప్లీట్‌లీ సో ఈ ఫైల్ మొత్తం రన్ అయిపోతదనమాట. బట్ బ్యూటీ ఆఫ్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ వచ్చేసరికి ఈ ఒక్కొక్క లైన్‌ని ఇది రన్ చేయడానికి ఇండివిడ్యువల్‌గా సెలెక్ట్ చేసి రన్ చేయడానికి ఉపయోగపడతది. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ లైక్ థట్. ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ రన్ చేస్తుంటే ఇక్కడ జస్ట్ ఐ కెన్ సీ ద కోడ్ అండ్ అవుట్‌పుట్ ఈస్ హియర్. మీరు ఇక్కడ అవుట్‌పుట్ చూస్తున్నారు. ఓకే. సో నేను ఇక్కడ ఇన్‌పుట్ ఇస్తున్నాను. ఇక్కడ అవుట్‌పుట్ అనేది ఇక్కడ జనరేట్ అవుతుంది. బట్ నాకొచ్చేసరికి నాకిలా కాదు. సో నేను సెలెక్ట్ చేసి రన్ చేయడానికి టైం పట్టిద్ది. సో ఇన్ దట్ కేస్ హౌ ఐ క్యాన్ హ్యాండిల్ ద సిట్యుయేషన్. సో okay, I have IPYNB. So there are two different files which are supported by Python. One is .py file. Okay, another one is .ipynb and INB. So py ante Python file and IPYN ante I Python notebook. సో వై యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ నోట్‌బుక్. నోట్‌బుక్ అని ఎందుకు మాట్లాడాలి. జనరల్‌గా మనకి నోట్‌బుక్స్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు అంటే ఫిజికల్ నోట్‌బుక్స్ చూస్తే రూల్ నోట్స్ ఉంటాయి కదా! రూల్ నోట్స్. ఎక్కడైతే మీరు ఒక బ్లాక్ తీసుకొని ఆ బ్లాక్‌లో మీరు కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకటి ఎంటర్ చేయొచ్చు. ద సేమ్ వే ఆ సేమ్ కాన్సెప్ట్‌ని ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేశారు సాఫ్ట్‌వేర్‌లో కూడా. వేర్ మీరు అన్‌లిమిటెడ్ అంటే ఒక పైథాన్ ఫైల్‌లో రైట్. ఆహ్ పైథాన్ ఫైల్ ఈ ఫైల్‌లో మీరు ఎంతైతే కోడ్స్ ఆఫ్ లైన్స్ మీరు రాయొచ్చో అండ్ ఇక్కడ ఈ పైథాన్ ఫైల్ ఏం చేయందంటే ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తది. మీరు ఎంత కోడ్ రాసినా ఆ కోడ్ మొత్తాన్ని ఇండివిడ్యువల్‌గా కాకుండా ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలదు. ఓకే. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఆల్ ద కోడ్ లైన్స్ ఎట్ ఎ టైమ్. ఇండివిడ్యువల్‌గా నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనుకుంటే వి హావ్ టు కామెంట్. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు కామెంట్ ఈవెన్ ఆ లైన్స్‌ని కూడా నేను కామెంట్ చేయాల్సిన ఇంట్రెస్ట్ నాకు లేదు. సో ఇన్ దట్ కేస్ పైథాన్ ఈస్ కేమ్ అప్ విత్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సెల్స్. సెల్స్ ఏందంటే ఇక్కడ మీరు ఎంత కోడ్ అయితే మీరు ఇక్కడ రాస్తున్నారో ఆ కోడ్ మొత్తాన్ని ఒకే సెల్‌లో మీరు రాయొచ్చు. రైట్. సో దెన్ అలాగా మనకి మల్టిపుల్ సెల్స్, అన్‌లిమిటెడ్ సెల్స్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ సిస్టమ్ మెమరీ. మీ సిస్టమ్ మెమరీ అండ్ కాన్ఫిగరేషన్‌ని బేస్ చేసుకొని ఈ ఫైల్ సైజ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంటది. మీరు ఎంత కోడ్ రాస్తున్నారు, ఎంత అవుట్‌పుట్ జనరేట్ అవుతుంది, ఆ మెమరీ మొత్తానికి ఫైల్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతది. బట్ అదర్ దాన్ ద పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఫైల్ సైజ్ చూసుకుంటే సో హియర్ యూ కెన్ క్రియేట్ ద మల్టిపుల్ సెల్స్. అంటే ఒక్క పైథాన్ ఫైల్‌లోనే ఐపీవైఎన్బి నోట్‌బుక్ ఫైల్‌లోనే మల్టిపుల్ పైథాన్ సెల్స్‌ని మీరు క్రియేట్ చేయొచ్చు. మల్టిపుల్ పైథాన్ సెల్స్ అండ్
ఒక్కొక్క సెల్‌లో మీరు ఏ కోడ్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ కోడ్‌ని ఇక్కడ రాయొచ్చు. సో, ఈచ్ సెల్ డోంట్ హావ్ రిలేషన్ అంటిల్ మీరు ఒక సెల్‌కి ఇంకొక సెల్‌కి రిలేషన్ క్రియేట్ చేసేంత వరకు వీటికి రిలేషన్ ఉండదు. ఈ సెల్‌కి రిలేషన్ ఉండదు. ఈ సెల్‌లో రాసిన కోడ్‌కి, ఈ సెల్‌లో రాసిన కోడ్‌కి రిలేషనే ఉండదు. సో, రెండిటికి డిఫరెంట్ అవుట్‌పుట్స్ మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. రైట్? అంటే ఒక ఎన్విరాన్మెంట్‌లో ఇంటర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది మళ్ళీ క్రియేట్ అవుతుంది. సో, వితౌట్ ఇంపాక్టింగ్ వన్ కోడ్ బై అనదర్ కోడ్. సో, దట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ నోట్‌బుక్స్. Okay, so this is the Jupyter notebook. So few people if you are not having the higher level system configuration ante, then you can easily choose Google Colab. So, collab.research.google.com ఇది ఒక రీసెర్చ్ ఇట్స్ ఎ రీసెర్చ్ అప్లికేషన్ అన్నమాట. గూగుల్ వాళ్ళ అప్లికేషన్ ఇది. సో ఇక్కడ మీరు హై లెవెల్‌లో అండర్‌స్టాండింగ్ ఉంటది. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు వర్క్ ఆన్ ద లోకల్ సిస్టమ్, మీకు లోకల్ సిస్టమ్ తక్కువ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది అనుకుంటే, సో దెన్ యూ కెన్ యూస్ కోలాబ్. కోలాబ్ వచ్చేసరికి ఇది కూడా ఒక నోట్‌బుక్కే. బట్ స్టిల్ ఇది ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ ద జీమెయిల్. అంటే జీమెయిల్ మీ జీమెయిల్ గూగుల్ డ్రైవ్‌తో రైట్? యూ కెన్ సీ ద గూగుల్ డ్రైవ్ సింబల్ హియర్. ఇది గూగుల్ డ్రైవ్‌తో ఆటోమేటిక్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఉంటది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ రిక్వైర్డ్ టు సైన్ ఇన్ యువర్ జీమెయిల్. సో మీరు జీమెయిల్ సైన్ ఇన్ అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్‌గా మీరు ఎప్పుడైతే కోలాబ్ యూజ్ చేస్తున్నారో ఇట్ విల్ బి క్రియేట్ వన్ అప్లికేషన్, వన్ ఫైల్ ఆటోమేటికల్లీ ఇన్ యువర్ గూగుల్ డ్రైవ్. మీరు గూగుల్ డ్రైవ్‌లో కూడా చూడొచ్చు. ఓకే. సో దెన్ ఇట్స్ ఏ కోలాబ్ డాట్ రీసెర్చ్. ఐ విల్ పేస్ట్ ఇట్ ఇన్ ద చార్ట్. ఇది ఎప్పుడంటే యాక్చువల్‌గా మనం వర్క్ చేస్తున్న ప్రతి అప్లికేషన్ ఇంటర్నల్‌గా సేవ్ అయ్యింది. సో, ఇంటర్నల్‌గా సేవ్ అయిందంటే నేను రేపు ఒక రోజు ఎక్కడికో వెళ్తున్నాను. సో, ఆర్ నా సిస్టమ్ క్రాష్ అయింది. సో, ఐ కుడెంట్ యాక్సెస్ ద అప్లికేషన్ రైట్ ఇఫ్ ఐ రిక్వైర్డ్. బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ద క్లౌడ్ అంటే మీరు ఇక్కడ గూగుల్ క్లౌడ్ యాక్చువల్‌గా ఇది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఓపెన్ సోర్స్ ఇది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అన్నమాట. సో, ఇక్కడ మీరు వర్క్ చేస్తున్న ప్రతి ఎన్విరాన్మెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ల్యాప్‌టాప్ క్యారీ చేయలేదు. లేకపోతే మీ ల్యాప్‌టాప్ క్రాష్ అయింది. సో, ఇట్స్ నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. మీరు ఇంకొక సిస్టమ్‌లో గాని, లేపోతే వేరెవర్ లొకేషన్‌లో మీ జీమెయిల్‌తో యాక్సెస్ అయ్యి కోలాబ్‌కి, దెన్ యూ కెన్ ఓపెన్ ద నోట్‌బుక్ అగైన్. సో, ఇక్కడ కూడా మీరు రన్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నాట్ ఓన్లీ థట్, క్లౌడ్ ఒక్కటే ఆప్షన్ కాదు ఇక్కడ. వి హావ్ మచ్ మోర్ ఆప్షన్స్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద రన్ టైమ్. సో, ఇది లోడ్ అవుతుంది. లెట్ ఇట్ బి లోడ్. సో, ఇది లోకల్ సిస్టమ్‌కి ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి ఉంటది. లోకల్ సిస్టమ్ పెర్ఫార్మన్స్ మీద ఆర్ కాన్ఫిగరేషన్ మీద అస్సలు సపోర్టివ్ కాదు. ఇది కంప్లీట్‌లీ అప్ టు ద గూగుల్ క్లౌడ్ బ్యాక్ ఎండ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇది. సో, వాటి కాన్ఫిగరేషన్ మీద సేవ్ అయ్యి ఉంటది. సో, దెన్ మనకి రన్ టైమ్ అనే కాన్సెప్ట్ చూద్దాం. ఇక్కడ రన్ టైమ్‌లో విల్ డైరెక్ట్‌లీ జంప్ టు ద వ్యూ చేంజ్ రన్ టైమ్ టైప్. చేంజ్ రన్ టైమ్ టైప్. ఇక్కడ రన్ టైప్ అంటే యూ కెన్ సీ ద జీపీయూ అండ్ టీపీయూ. జనరల్‌గా మన సిస్టమ్‌లో ఏదైనా ఒక పర్ఫార్మెన్స్, ఒక వర్క్ పర్ఫార్మెన్స్ మీరు గేమ్ ఆడదాం అనుకుంటున్నారు, లేకపోతే ఒక హై లెవెల్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఈ రిక్వైర్డ్ అంటే మీరు సీపీయూస్ ఇంప్రూవ్ చేయడము, లేకపోతే ర్యామ్ ఇంక్రీజ్ చేయడము జరగాలి. తర్వాత అదర్ దాన్ దట్ నాకు జీపీయూ జియో ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ అండ్ ఆల్సో టీపీయూ వచ్చేసరికి డెవలప్డ్ బై గూగుల్ ఇన్ 2018. సో, జనరల్‌గా జీపీయూ అంటేనే మచ్ ఫాస్టర్ దాన్ సీపీయూ. సీపీయూ కన్నా చాలా ఫాస్టర్ ఉంటది. బట్ టీపీయూ ఈస్ 1000 టైమ్స్ ఫాస్టర్ దాన్ ద జీపీయూ. దిస్ ఈస్ నోన్ యాస్ టెన్సార్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ డెవలప్డ్ బై గూగుల్. సో, 2018లో రిలీజ్ చేశారు. వెరీ హై లెవెల్ పర్ఫార్మెన్స్. చాలా అంటే చాలా స్పీడ్‌గా ఉంటది. ఓకే. సో, మనకి జీపీయూ కావాలంటేనే ఎక్స్‌ట్రా కాన్ఫిగరేషన్ కొనాల్సి వస్తది మన ఇంటర్నల్‌గా. బట్ హియర్ యూ డోంట్ రిక్వైర్ దట్. మనం ఇక్కడ జీపీయూ కావాలనుకుంటే యూ కెన్ సెలెక్ట్ ద జీపీయూస్ వాట్ ఎవర్ యూ రిక్వైర్డ్. సో, జనరల్‌గా మీరు ఇంకా డాక్యుమెంటేషన్‌లోకెళ్ళి వాట్ ఎవర్ టీ4, ఏ100, బీ100 అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ అని. సో, జీపీయూ అనేది ఇక్కడ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్‌లో మీరు ఎనేబుల్ చేసుకుంటున్నారు మీ వర్క్‌కి. ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్‌లో. మీరు ఇక్కడ కొనాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ నాట్ ఓన్లీ జీపీయూ విచ్ ఈస్ 1000 టైమ్స్ ఫాస్టర్ దాన్ ద జీపీయూ ఈస్ టీపీయూ. ద లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ, ద లేటెస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ. ద ప్రాసెసింగ్ యూనిట్‌లో అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ. సో, మీరు ఈ టీపీయూని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు బై సేవింగ్ ఇట్. ఓకే. సో, అది సేవ్ అవుతది. నౌ అంటే మనం అప్లికేషన్స్ ఈ అడ్వాన్స్డ్ ప్రాసెసింగ్స్‌ని కొనకుండానే
మీరు సేవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇవి. అంటే ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో దాట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ గూగుల్ కొలాబ్. ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, ఓపెన్ సోర్స్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ ఫ్యూ ప్యాకేజెస్. మీరు సపరేట్‌గా ఇన్‌స్టాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అయి ఆల్రెడీ ఇన్‌స్టాల్ అయ్యి ఉంటాయి. అండ్ యూ క్యాన్ డైరెక్ట్‌లీ కనెక్ట్ టు ద గూగుల్ డ్రైవ్ టు స్టోర్ ద అప్లికేషన్స్ అండ్ యూ కెన్ రీడ్ ద డేటా ఫ్రమ్. సో డేటాని ఎలా రీడ్ చేస్తారంటే అది మీరు గూగుల్ డ్రైవ్‌లో డేటాను అప్‌లోడ్ చేసి మాత్రమే రీడ్ చేయగలరు ఇక్కడ. సో మీకు గూగుల్ డ్రైవ్ 15 జీబీ వరకు సపోర్టివ్ ఉంటది. ఫ్రీ అయితే. లేకపోతే మీరు డబ్బులు కట్టుకోవాల్సొస్తది ఫర్ ద స్టోరేజ్ సిస్టమ్ అంతే. సో దాట్స్ ఇట్ అబౌట్ ద టుడేస్ క్లాస్.